Lieutenant Germain, as I'm sure all of you are accustomed to, and Kurt Sommerhoff, who's our Director of Emergency Management. If you can, folks, this person's very important, has to be in the photo for sign language. So if your cameras can adjust, it would be helpful. Our Deputy Mayor, Russell Benford, and our Miami-Dade Police Director, Juan Perez. Can one of you come over on this end? Okay, Mayor Carlos Gimenez. Thank you. Good morning. Today we had a briefing with our emergency management operators and also folks from the National Hurricane and Weather Services. And the news is good news. This system we've been looking at the south, this tropical wave, appears to be moving toward the south of us. It doesn't appear to have a very good chance of developing into anything major, but it could be a significant rain event over Sunday through Wednesday. There may be some localized flooding. There may be some flood watches issued depending on what happens. But this is a good time for the community to, again, look at their hurricane preparedness. You need to have 3 days of food, 3 days of water, your medications. Also, if you are planning to leave during a storm, what your plans are, review those. So this is a pretty good dry run. All of the services in Miami-Dade County will be open, will be operating normally. But if you have plans for the weekend, you may want to adjust those because we expect the weather, the bad weather, if it comes this way, will be here Sunday, probably into Wednesday. Those folks that are going to be voting, because it is election time, if you, all of our early voting sites are still open, will be open today till 7 o'clock. We'll be open tomorrow and Sunday it will be open till 4 o'clock, I believe, from 8 o'clock to 4 o'clock. And then we expect the normal elections to happen on Tuesday. So the news is good news right now, and we will keep a close eye on the system. If anything else changes, then we will adjust ourselves accordingly. Again, all county services will be run normally. We may have some localized flooding, again, that we will adjust accordingly. But it appears now that this system does not pose a significant threat to South Florida. However, Mother Nature has a way of making her own rules. If things change, we will advise everybody in due course. And so I'll change to Spanish. Muy buenos días. Tuvimos una reunión hoy con miembros del equipo de Miami-Dade de emergencia y para tener las noticias más tempranas, la noticia al día, lo que está pasando con lo que tenemos una onda tropical al sur de nosotros, parece que va a ir al sur de nosotros, parece que no vamos a tener ningún tipo de evento con vientos, pero sí vamos a tener un evento con lluvias. Es posible que esto empiece el domingo hasta el miércoles con más lluvias en el condado de Miami-Dade. Puede ser que vamos a tener inundaciones en ciertos lugares, puede ser aviso de inundaciones, pero eso todo vamos a ver si va a suceder o no. Es un buen tiempo ahora para prepararse otra vez por la temporada de huracán, tener 3 días de agua, 3 días de comida y también tener todas las preparaciones porque ya estamos en la temporada más alta de huracanes. Así que lo que nosotros le avisamos en junio sobre las preparaciones es un buen tiempo ahora para preparar otra vez, estar seguro que todo está preparado. Pero este evento, esta onda no parece que no va a ser un riesgo al condado de Miami-Dade, nada más que lluvia más que normal, que va a pasar, creen, en el domingo hasta el miércoles. Todos los servicios de Miami-Dade County va a estar abiertos, el 311. También, si las personas desean de votar, los centros de votación van a estar abiertos hoy hasta las 7 de la noche y también el sábado y el domingo de 8 a 4 los centros de votación anticipada van a estar abiertos también y también esperamos que la votación, todos los colegios van a estar abiertos el martes, que es el día final de la votación. Todos los servicios van a estar abiertos. Si tienen algún problema, por favor, llame al 311. Y con eso ahora lo vamos a dar el mensaje en Creole. Teniente, por favor.
Nous saluons toutes, madame à monsieur, nous saluons toutes en résidant ici dans Miami-Dade. Information nous gagne, c'est que situation concernée saison cyclone et cyclone que nous avons suivi, que nouvelle dans les très bon. Information nous gagne, c'est que système tropical qui t'a pas menacé ici dans le sud Floride là, ils ont anticipé que le pôle passer de sud de nous. Nous anticiper additionnellement, c'est que c'est un événement qui a bien plus la pluie la donné et plus la pluie a commencé à descendre à propos de dimanche arrivé mercredi. Il y a possibilité sous nos zones côté gain inondation, faire préparation nécessaire pour confirmer la sécurité famille avec tête. D'autres informations que le magistrat a banou, c'est que l'île pendant nous éviter une situation cyclone pour commencer à faire préparation nécessaire, préparation de manger, de l'eau, suffisant pour 3 jours en cas où tempête à mettre pied. D'autres informations magistrat banou, c'est que tout service de Miami-Dade ouvert normalement, tout service a servi et d'autres informations libanou tout si vous avez voté bonheur. Ou qu'à toujours aller dans le centre de vote, commencer à 8h du matin pour y arriver à 4h d'après-midi et mardi la gain possibilité pour tout le monde qui a voté, li ouvert normalement Jean Douyer. Je nous dis comme ça que nous continué pour nous suivre situation système tropical qui a menacé, qui a une possibilité de menacer Miami-Dade, mais qui a passé sous côté de nous. Et si il y a aucun changement, nous va porter information ça ou très proche. D'autres informations que le magistrat a nous, c'est qu'il faut nous toujours songer. Si il y a aucune information qu'on a besoin ici dans Miami-Dade, il faut aller pour checker 311. Prends le téléphone, nous pesez le numéro 311. Il y a des gens qui parlent en anglais, en créole et en espagnol pour avoir d'autres informations. Nous souhaitons, madame et monsieur, bon après-midi. Some final thoughts. Because if we do have a lot of rain, we want to also emphasize our Zika control efforts so that if you have standing water in your property, please drain it, cover it. Again, Zika is in our community. We are controlling it, but we need your help. We need all the community's help to make sure that the mosquito population doesn't grow. Obviously, if we have more water, more rain, that's the breeding grounds for mosquitoes. Look at your property, drain it, cover it so that we don't have an excess number of mosquitoes. If you have mosquito problem in your area, please call 311, and we'll go by with our inspectors and also do any treatment that is necessary. Otra vez en español, todavía tenemos Zika en el condado de Miami-Dade. Si vamos a tener más lluvia, entonces vigilen su propiedad, asegurar que no hay agua. Si tienen agua, drénala y también cúbrela para mantener la población de mosquitos para abajo. Es nuestro deber protegernos a todos nosotros y si podemos bajar la población de mosquitos, entonces eso va a ser mejor para controlar el problema de Zika que tenemos en este condado. So those are my final thoughts. Any questions? Yes. So if there is a lot of flooding from the rain on Election Day, and some precincts are closed, do you have a contingency plan? What do people find out? We will adjust accordingly. We don't expect that to happen. We've talked to our supervisor of elections. If there are any power outages or any issues in access to any particular polling place, then we will take care of that as it happens. We have generators on standby for power outages so that the election can move forward. Is there some place people can go to check to make sure their precinct is? All precincts will at this time are going to be open. We won't know until the weekend, or if there is some localized flooding. We expect there may be some localized flooding. We will take care of those local issues as they occur. We don't know where that may happen. I mean, Mother Nature is unpredictable. Mayor, Yes. in light of the flooding, can you talk about some of the stuff that the county will be doing in terms of mosquito, making sure that that we're ready for such a thing? Well, and then what happens pre and after? Well, on the mosquito side, really, when the mosquitoes, after the rain event, it takes about 4 days for them to breed, actually. So what we will do is all of the drains are being treated now with larvicide, and we will continue to treat all of the drains with larvicide. That will kill any larva for 30 days. We will go into the community if there are standing water areas where we feel there may be a ripe mosquito breeding area. We will treat those areas so that we again have to see what happens.
in order for us to make sure that we will react to what's happening. As far as prevention, we have been putting larvicide in drains for days now. We probably have already treated about 60,000 drains, and we will continue on that effort. Alcalde, ¿cómo prevén contrarrestar las posibles inundaciones en zonas costeras? ¿Qué? ¿Que ¿Cómo prevén contrarrestar las posibles inundaciones? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo van a enfrentar las inundaciones en las zonas Como costeras? en la misma manera que siempre estamos confrontando inundaciones aquí en el condado de Miami-Dade. Todo depende de dónde va a estar la inundación. Nosotros no sabemos dónde van a estar y si vienen, porque también este sistema parece que lo que es las lluvias están al sur del sistema, no tanto para el norte, pero los meteorólogos creen que lo que va a pasar es que cuando pasa la onda, que lo que está de atrás es lo que nos va a dar con las lluvias. Todo depende dónde las lluvias pasan. Entonces, cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a responder como respondemos todos los días a diferentes tipos de emergencias o situaciones aquí en el condado de Miami-Dade. Anything else? Okay, thank you very much. Have a great day. Stay dry. Yeah, I was remiss that Commissioner Audrey Edmondson just got here. I don't know if she wants to say a couple of words. She's good, but thank you very much. La comisionada Audrey Edmondson también está aquí con nosotros, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.